Okay, hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera everyone. Okay, so hari ni kita nak sambung, okay. Untuk tutorial hari ni nak sambung 7.1 lagi tapi untuk part B. Okay, so kita nak tengok learning outcomes yang kita akan cover for this part. Okay, pertama kita akan define what is pH, pOH as well as pKW. Alright, and then kita akan relate pH dan juga pOH to the ionic product of water, Kw at 25 degrees Celsius. And then we are going to calculate the pH values of strong acid and base. And we are going to relate the strength of weak acid and weak base to the respective dissociation constants. Okay, Ka untuk acid dissociation constant, Kb adalah base dissociation constant. Okay, and then we are going to perform calculations involving pH, dissociation constant, initial concentration, equilibrium concentration, as well as the degree of dissociation. Okay, and for this calculation, we are going to do for weak acid and base only. Okay, now let's get started. Okay, first we are going to look at what is pH and pOH, the introduction lah. Okay, so for the concentration of hydrogen ion, okay, in a solution, we measured using pH scale method. Okay, so we need to know what is the pH of the substance, okay, for us to calculate the concentration of hydrogen ion, for example. Okay, so now we have this formula. We have for the formula of pH is equals to negative log times concentration of H+. Okay, so dekat sini dia kata the pH is defined as negative logarithm log of the hydrogen ion H+ or hydronium ion H3O+. So if the concentration of H+ increases, so the pH decreases, means that it is more acidic. Okay, lagi rendah pH, lagi acidic dia punya solution tu. Okay, now untuk base pula, concentration of OH- is measured using pOH. So pOH is equals to negative log OH-. Okay, so if the concentration of OH- increases, pOH decreases, means that it is more basic. Okay, kalau juga concentration of OH- increases, pH increases pun membawa maksud lagi more basic. Okay, so kalau pH decreases lagi basic, pH increases pun lagi basic. Kalau pH decreases lagi acidic. Okay, so itu untuk pH dan juga pOH. Okay, now kita nak tengok ionisation of water. Okay, now water, okay, bila dia dissociate, dia boleh form H+ aqueous dan juga OH- aqueous. Dia ada kedua-dua ion lah yang menyebabkan dia boleh jadi acid dan juga base. Okay, now bila kita tulis dia punya equilibrium constant expression, we got this lah. Okay, but since water punya degree of dissociation is extremely small, kita ignore dia lah, kita assume dia constant. That is why kita dapat equilibrium constant for water is equals to concentration of H+ times concentration of OH-, where we change this Kc into Kw lah. So Kw means the constant for water equals to concentration of H+ times concentration of OH-. Okay, now for pure water at 25 degrees Celsius, the concentration of H+ is equal to concentration of OH- equals to 1 times 10 negative 7. Okay, so we know that Kw, okay, masuk kat sini is equals to this expression. So kalau kita substitutekan nilai ni into each of these, kita akan dapat ni lah. So kita akan dapat total Kw is equals to 1 times 10 to the power of negative 14 molar squared. Okay, so now kita nak relate pH, pOH dan juga Kw at 25 degrees Celsius. Okay, so now kita ada this expression from the last part of the slide. Kw sama dengan
concentration H plus times concentration of OH minus. Okay, now bila kita negative logkan at both side, okay, kita sebenarnya kita akan kembangkanlah, kita akan dapat negative log KW equals to negative log H plus times negative log OH minus, where this one is actually the formula untuk pH and this one is for POH. And this one negative log KW is PKW. So PKW equals to pH plus POH. So now kita nak substitutekan KW ni kan. So at 25 degrees Celsius, we know that KW is equals to 1 times 10 negative 14 molar squared. So if we substitute this value dalam ni KW ni, negative log times 1 times 10 to the power of negative 14, kita akan dapat 14 lah. So PKW sebenarnya nilai dia 14. So 14 equals to pH plus POH. Okay. Now, kita dah tahulah relationship between KW, pH dan juga POH. So now kita tengok ini pH scale lah. So I think you dah familiar with the pH scale. So you know that less than 7 is acidic, 7 is neutral, more than 7 is alkaline ataupun base. Okay, so this is extra information lah for you to really understand. So a change in concentration of H plus or H3O plus causes an inverse change in OH minus. So kalau dia ada higher concentration of H plus, means dia ada lower concentration of OH minus. Okay, and vice versa lah, kalau dia ada lower H plus, dia ada higher OH minus. So both ions H plus dan OH minus sebenarnya present in all aqueous system. Kedua-dua ion ni ada. Cuma in acidic solution, concentration of H plus is larger than concentration of OH minus. That is why dia ada low pH less than 7. Kalau basic solution pula, concentration of H plus dia less than concentration OH minus. OH minus lagi banyak lah kan. Sebab tu lah dia ada high pH, larger than 7 dia punya value. And kalau neutral solution, dia ada same amount lah of concentration untuk H plus dan juga OH minus. Dua-duanya sama. That is why pH dia equals to 7. Okay. So now kita nak move on into the calculation of pH values. Macam mana kita nak kira pH values secara in general? Okay, sebab secara spesifiknya we have different calculation untuk strong acid and bases as well as untuk weak acid and bases. Okay, but this is the general method yang kita apply untuk kedua-duanya lah. Okay, so kita tengok kat sini. So calculate the concentration of H plus and determine the pH. So dia nak kita cari concentration H plus dan juga pH in a solution in which the concentration of OH minus is 2.5 times 10 negative 3. So soalan ni bagi kita concentration OH minus, dia suruh kita cari H plus punya concentration dan juga pH. So untuk method yang pertama, kita boleh guna formula KW tu. So kita tahu KW sama dengan concentration H plus times concentration OH minus. So kita tahu nilai KW tu adalah 1 times 10 negative 14. So kita dah tahu concentration OH minus, kita dah tahu concentration, kita dah tahu nilai KW. So kita tak tahu nilai H plus saja kan. So kita boleh rearrange this, okay, masuk bawah ni, susun dia macam ni. Okay, untuk cari concentration H plus. So kita substitute nilai ni dalam OH. Okay, kita dapat ni. So bila kita kira, kita akan dapat concentration H plus equals to 4 times 10 negative 12 molar. Okay, kita dah dapat concentration H plus, bolehlah kita cari pH. Sebab apa? Formula pH is negative log times concentration H plus. So kita akan substitutekan nilai yang kita dah dapat ni dalam this formula dan kita akan dapat pH dia 11.4. So since this pH is larger than 7, so this solution is a basic solution. Okay, so ini untuk the first method. Okay, now kalau kita nak tengok the second method, okay, soalan sama tapi kita tengok second method. So second method ni approach dia, kita guna concentration OH minus untuk cari POH.
Okay, so personally I really like this method. Okay, saya tak tahu kenapa tapi saya lagi prefer this method lah compared to the first method. But both method sama je sebenarnya. Tapi saya biasa guna this method lah untuk pH calculation. So now, soalan ni dia bagi kita concentration OH minus. So we can find the POH. Kita just substitute the value into the formula. So kita akan dapat negative log times 2.5 times 10 to the power of negative 3. So we get the POH is 2.6. Okay, so soalan nak kita cari pH. So kita tahu pH plus POH sama dengan 14 from the slide that from the previous slide kan. Kita dah tengok relationship KW dan pH dan POH. So kita dapat sebenarnya pH campur dengan POH sama dengan 14. So we know the value for POH 2.6. Okay, so 14 minus dengan 2.6 kita dapat pH 11.4. So sama macam jawapan yang tadi dekat method 1 ni. Okay. Next. Sekarang ni kita dah tahu pH dulu. So dah tahu pH dulu baru kita boleh cari H+. Okay, now pH sama dengan negative log H+. So pH kita 11.4 equals to negative log H+. So kita nak cari H+ ni sebagai kita punya subjek. So kita pindahkan dia lah. Okay, and then kita akan dapat dekat sini anti-log, shift log. Okay, negative pH. So negative 11.4. So you will get your concentration for H+ is 4 times 10, negative 12. Okay, and you akan tengok jawapan dia sama macam yang ini. Okay. Right. Okay. Now, kita dah tahu general method untuk calculate pH values menggunakan two method lah. Satu method, kita guna yang KW ni, cari dulu concentration H+, baru cari pH. Satu lagi kita guna method, kita cari POH dan kita cari pH dulu, baru kita cari concentration of H+. Okay, dua-dua cara pun sama je. Alright. Now, kita nak move on towards more specific calculation lah. So, sekarang ni, macam mana kalau kita nak kira ataupun calculate pH values untuk strong acid dan juga strong base. Okay, so kita tahu strong acid dan juga strong base dia dissociate 100% ataupun completely in aqueous solution. Therefore, the concentration of H+ dan juga OH- can be obtained directly from their molarities. Maksudnya, concentration of acid is actually equals to the concentration of H+ dan juga concentration of base equals to concentration of OH-. Sebab apa? Strong acid dan juga strong base dia dissociate completely. Okay? So, ini hanya applicable untuk strong acid dan juga strong base. Okay. Dalam sebenar tak perlu pun awak nak buat table ni. Okay? Cuma sekarang ni saya nak tunjuk table ni sebab saya nak bagi awak faham the concept lah. Okay. Now, kita nak kira pH values untuk strong acid dan juga base. Soalan kata, calculate the pH of 0.15 molar of HCl solution. So like I said just now, okay, you can just use the concentration of your acid and bases respectively lah untuk cari concentration H+ dan juga OH-. Sebab untuk strong acid dia orang kan completely dissociate. Kenapa saya kata macam tu? Initially kan acid kita ada 0.15 molar. Okay, produk kita kosong lah. Okay, now bila dia completely dissociate, final dia akan dapat concentration H+ 0.15, Cl- pun 0.15. Sebab dia completely dissociate untuk form these two ion. Okay, that is why kita tak perlu pun nak buat table ni. Kita just ambil directly je dia punya molarity of acid ataupun bases. So, soalan minta kita cari pH. So, which means kita akan guna concentration of H+. So, negative log H+, kita akan dapat negative log times 0.15, kita akan dapat pH dia 0.82. Okay. So, kita nak cuba buat contoh soalan exercise lah untuk few question. So, kita tengok soalan ni. Okay, soalan kata, what is the pH of 0.04 molar solution of HClO4? So, soalan ni direct lah untuk acid.
kan, dia bagi kita dah terus dia punya concentration. Since this is a strong acid, kita boleh directly guna this dia molarity untuk H plus punya concentration. So we know that pH is equals to negative log times concentration of H plus. So kita substitutekan nilai concentration tu. Okay, so you will get your answer equals to 1.4. So pH dia adalah 1.4. Okay, so very simple lah. Okay, now we look at question 2. Soalan dia kata, what is the pH of 0.05 now? So kita tahu now ni adalah base. So base dia ada concentration OH minus. So here you have two method. First you can use the KW method tadi. Dan yang kedua you can use the POH method. Cari POH dulu. So personally I kata I suka guna POH method ni. So you can try this try this by yourself, okay? Try this by yourself lah, kira akan dapat sama je sebenarnya. Okay, so saya nak tunjukkan awak guna POH punya method lah. Okay, now kita nak cari POH sebab kita tahu concentration of OH minus sebab dia strong base kan. So POH is equals to negative log OH minus. Okay, so negative log times 0.05. So you will get 1.3 as your POH. Okay, now kita tahu. Okay, kita tahu pH plus POH is equals to 14. So, kita boleh tolak lah kan. pH sama dengan 14 tolak dengan 1.3. So, you will get your pH equals to 12.7. Okay? Boleh nampak kan? Okay? Alright. Now, kita tengok question sebelah pula. So, question sebelah dia tanya, dia suruh kita cari concentration acid. Well, kita tahu, kita boleh cari concentration acid daripada pH. Sebab ini adalah strong acid. So, kita tahu concentration of H plus sama dengan concentration of the acid. Okay, now, dia bagi kita pH. So, kita tahu pH is equals to negative log H plus. Okay, so pH kita 2.34 equals to negative log H plus. So, nak cari concentration H plus is equals to NT log negative 2.34. So, kita akan dapat concentration of H plus equals to 4.57 times 10 negative 3 molar. Okay, so we know that concentration HNO3 sama dengan H plus. So, samalah 4.57 times 10 negative 3 molar. Okay. So, next, question 2. Dia kata, what is the concentration of a solution of KOH for which the pH is 11.89? So, soalan ni, dia bagi kita base. Iaitu kita ada OH minus lah kalau kita cari concentration. Tapi dia bagi kita pH. So, kita boleh tolak dengan 14 untuk dapat POH. So, that kita boleh cari concentration OH minus. Okay, so kita tahu pH plus POH equals to 14. So, kita nak POH lah kan. So, 14 tolak dengan 11.89. So, you will get the punya POH equals to 2.11. Okay. Now, you dah dapat POH. You bolehlah kira concentration of OH minus berapa. So, POH equals to negative log times concentration OH minus. Okay, equals to, okay, POH kita 2.11 negative log concentration OH minus. So, concentration of OH minus equals to NT log times negative 2.11. Okay, so you will get the concentration of OH equals to 7.76 times 10 negative 3 molar. And kita boleh conclude kalau kat sini. Concentration of base kita, KOH, sama dengan 7.76 times 10 negative 3 molar. Okay, so very simple lah.
nak kira concentration acid dengan strong acid dan juga strong base, dia akan direct to the point. Okay, tak ada sebarang masalah. Okay. Now, kita dah habis dah nak kira pH untuk strong acid dan base. Sekarang ni kita nak kira pH untuk weak acid dan weak base pula. Okay, so basically dia punya cara untuk kita solve weak acid dan weak base sama macam kita belajar dekat chapter 6. Okay, kalau soalan tu bagi kita the concentrations at equilibrium, kita boleh guna untuk solve Ka dan juga Kb. Okay, guna expression yang kita dah belajar lah kan. Equilibrium constant, concentration product over reactant, sama macam yang hari tu. Okay, cuma Ka tu untuk acid, Kb ni untuk base. Okay, and kalau soalan tu bagi kita initial concentration ataupun dia tak cakap pun ini, dia tak bagi tahu pun yang itu adalah initial concentration, but dia tak cakap at equilibrium. So selagi soalan tu dia tak kata concentration equilibrium, maksudnya dia bukan at equilibrium lah. So maksudnya dia initial lah. Okay, and dia bagi Ka atau Kb, so maksudnya kita boleh solve untuk cari equilibrium concentration. Sebab apa kita boleh cari equilibrium concentration ni? Untuk apa? Sebab kalau kita tahu equilibrium at concentration, the concentration at equilibrium, okay, kita boleh tahu dia punya concentration of H plus ataupun OH minus. Then with that kita boleh gunakan untuk cari pH ataupun POH. So the method that we use adalah menggunakan ICE table, initial change equilibrium punya table. Okay, sama macam dalam chapter 6. Alright, now kita nak tengok untuk weak acid dulu. So untuk calculation of pH values for weak acid, okay, so now kita ada general equation for the dissociation of weak acid. So dekat sini saya buat general equation lah. So A ni stand for acid lah. So kita ada HA plus water to form H3O plus plus A minus. So kita ada H3O plus. So you buat ice table macam biasa. So water tak ada lah, okay, sebab dia tak terlibat dengan constant. Okay, so kita ada initial concentration of acid. Saya letak C kat sini lah. So product dia kosong-kosong. Okay, and then change dia minus X sebab coefficient dia 1. Ni plus X. Okay, and at equilibrium, okay, dia punya HA ni adalah C minus X. Yang ni X, yang ni X. So kita buat dia punya acid dissociation constant Ka punya expression. Okay, reactant product over reactant. So H3O plus times A minus divided by HA. So you substitutekan yang equilibrium punya. So X, okay, divide by C minus X. Okay, jadilah X squared divide by C minus X. So dekat sini jangan lupa, okay, untuk ice table kita ada buat assumption lah kan. Kalau Ka dia ataupun Kb dia very small, kita boleh assume yang X tu very small. So C minus X tu sama dengan C juga untuk yang bawah ni. Okay, kalau tak, kita guna quadratic formula macam biasa untuk solve X. Okay, always check your assumption using 5% rule lah. So 5% rule tu nak check macam mana? X divide by initial times 100%. So kalau dia less than 5%, maksudnya kita boleh guna assumption rule. Kalau bigger than 5% rule, kita tak boleh guna assumption, kita kena use quadratic formula. And dekat sini yang paling penting, note that value of X is the concentration of H3O+. Okay, therefore can be used to determine the pH of weak acid. Okay, now saya selitkan sikit lah kat sini. Degree of dissociation sama dengan X over C. And kalau awak perasan, sebenarnya kita punya checking assumption tu kan menggunakan degree of dissociation punya formula X over C. Cuma kita kali dengan 100% je untuk dapat percentage. Okay, alright. Now, kita nak tengok pasal Ka ataupun acid dissociation constant. So value of Ka ni, okay, dia ada kegunaan lah. Kenapa? Untuk distinguish the relative strength of weak acid. Kita nak compare antara weak acid tu siapa yang lagi kuat weak acid ataupun siapa yang paling lemah di antara weak acid.
Okay, so ingat this ayat lah. Bila KA kita tu increase, okay, PKA decrease. So PKA ni apa? Negative log KA lah. Okay, so bila PKA decrease, concentration H plus increase. Okay, thus pH pun akan decrease lah, jadi more acidic. Awak ingat macam ni je. PKA decrease, pH decrease, lagi more acid. Okay, so kita ada dua types of weak acid kat sini. Satu PKA dia 4.74, one more 3.76. Okay, so kalau PKA lagi rendah, lagi pH rendah, lagi acidic. So ini pH paling rendah. Okay, that is why dia punya acidity of this substance is more acid compared to CH3COOH. Sebab PKA value dia paling rendah compared to CH3COOH yang ada 4.74. Okay, so now kita nak cuba buat latihan lah kan. Sebab kadang-kadang awak dengar saja ataupun orang kata tengok saja apa yang saya tulis, boleh buat awak kurang faham. Jadi kita buat sikit exercise. Okay, so make sure you took out your pencil or pen or and test pad lah untuk you sama-sama buat dengan saya. Okay, when you are watching this video. Okay, now kita kat sini ada, dia bagi kita KA for forming acid is 1.8 times 10 negative 4. What is the pH of 0.01 solution forming acid? Okay, so dekat sini soalan bagi kita initial concentration of forming acid. So kita letak dalam ice table kita lah. So water tak terlibat. Okay, produk masih kosong lah. And then change minus X plus X plus X. Okay, now at equilibrium kita nak tolak lah. Initial tolak dengan change, dapat ni lah expression dia. H3O plus X, ni pun X. So kita kata kat sini at equilibrium, okay, concentration of CHO2 minus times concentration of H3O plus divide by concentration CHO2, okay, is equal to 1.8 times 10 negative 4. KA dia. Okay, so kalau kita substitutekan nilai at equilibrium ni, kita akan dapat X divide by 0.01 minus X equals to 1.8 times 10 negative 4. Okay, now kita punya KA ni nampak small kan, tapi possible je dia punya assumption nanti lari kan. So kita just assume dulu, lepas tu baru kita check kita punya assumption. So kita assume X is very small. So bila X very small, maksudnya 0.01 minus X sama juga macam 0.01. Okay, 0.010. Okay, next. Lepas kita dah assume, kita kira lah macam biasa. Okay, kita kira yang ini. Kita dah assume, kita kirakan lah. Sekarang ni tak masuk lah yang X ni kan kat bawah ni kan, sebab kita dah assume macam ni. Okay, so sekarang ni X squared divide by 0.010 minus X. Sorry. So X squared divide by 0.10 equals to 1.8 times 10 negative 4. Okay, now bila you kira, you akan dapat XU sama dengan 1.342 times 10 negative 3. So sekarang ni kita dah solve X tapi menggunakan assumption. So kita kena check kita punya assumption tu boleh pakai ke tak menggunakan 5% rule. Okay, so kita nak checking assumptions. Okay, so kita guna formula X divide by initial times 100%. So kita akan dapat 1.342 times 10 negative 7 divide by initial dia kita ada 0.01. Okay, times dengan 100%. So bila you kira, you akan dapat jawapannya 13.4%. So ni larger than 5% punya rule. So cannot assume.
Okay, so kalau tak boleh assume, apa yang kita nak buat? Kita nak solve for X menggunakan quadratic formula. Okay, kita tahu kita kena ambil kira lah yang 0.01 minus X tadi balik. Okay, sekarang ni equals to 1.8 times 10 negative 4. So, kita substitute kan, kita akan dapat X squared plus 1.8 times 10 negative 4 X minus 1.8 times 10 negative 6 equals to 0. So, bila you masukkan nilai-nilai ni dalam calculator, you will get X equals to 1.255 times 10 negative 3. Okay. Alright. So, now, bila you dah dapat X, okay, kita tahu sebenarnya X ni adalah concentration H3O+. So, kita boleh cari dia punya pH. Okay, so, kita tahu, okay, X adalah sama dengan concentration of H3O+. Okay, sama dengan 1.255 times 10 negative 3 molar. Okay, now, kita nak kira pH sama dengan negative log H3O+. So, kita substitutekan nilai dia times 10 negative 3. So, if you tekan calculator, you will get 2.90 lah. 2.9 punya pH. Ni pH dia lah. Okay, so very simple. Okay. Itu untuk calculation weak acid. Okay, now, kalau kita nak calculate pH values untuk weak base pula, sama lebih kurang macam tadi, kita buat dia punya chemical equation balance, kita masukkan dalam ice table. Okay, kita letaklah initial concentration dia, N0. Okay, and then kita tengok base dissociation constant, kita ambil yang inilah equilibrium. Okay, Kb. So, product over reactant punya concentration. So, kita akan dapat X squared divide by C minus X. So, sama juga macam tadi. Kalau Kb dia memang sikit. Okay, sorry ni Kb. So, kalau Kb tu memang very small. So, kita boleh assume X tu pun very small lah. So, kita kata C minus X ni macam sama kurang dengan C juga. Okay. And then, kalau tak boleh, kita guna quadratic formula. And remember to always check your assumption lah using 5% rule. Okay, tapi yang penting kat sini, note, value for X is the concentration of OH minus. So, therefore, can be used to determine the pH of weak base. You need to find the pOH first lah. Then, you use formula ni untuk find pH. Okay? Alright. So, untuk base dissociation constant, Kb, sama jugalah, Kb ni gunakan untuk distinguish the relative strength of weak base. So, kalau Kb increases, pKb decrease. OH minus increase. Sebab itulah pH makin increase. Ataupun kita kata pOH makin decrease. Dia jadi more basic. Okay, nak cari pKb macam tadilah, negative log Kb. Okay, now, kalau kita tengok sini, nak senang hafal, kalau lagi rendah pKb, lagi tinggi pH, sebab tu dia lagi basic. Okay, so kita comparekan amine dengan ammonia. Sini kita ada 9.37 dengan 4.74. pKb dia lagi rendah dekat NH3. So, dia lagi more basic compared to amine tadi. So, sebab itulah basicity dia NH3 is larger than C6H5 and 2. Okay. Alright. Now, kita nak tengok contoh untuk weak base pula. Tadi untuk weak acid, sekarang weak base. Okay, untuk yang ini dia kata base dissociation constant Kb. Okay, ni Kb of ammonia is 1.8 times 10 negative 5. So, bila dia less than times 10 negative 4, biasanya memang kita boleh guna assumption lah, tapi kita just check just in case kalau dia tak follow 5% rule. Okay, so soalan nak kita calculate the concentration of OH minus, pH dan juga percent of dissociation at equilibrium if the initial concentration of ammonia is 0.15.
So dia bagi kita lah concentration of ammonia kita 0.15. Okay. And then ni kosong. Okay. Kosong. So kat sini initial dia 0.15. 00 minus X plus X plus X. 0.15 minus X. Okay, so kita buat dia punya equilibrium expression lah at equilibrium. So, KB kita sama dengan concentration NH4 plus times concentration OH minus divide by concentration NH3. Okay, sama dengan 1.8 times 10 negative 5. So, you substitutekan nilai ni, you akan dapat X times X divide by 0.15 minus X. Okay, sama dengan 1.8 times 10 negative 5. Okay, now. Dia punya KB tu memang very, very small lah. Okay, so kita boleh guna, kita just nak check assumption kita pun boleh terima ke tak. Kita nak check guna 5% rule. So, assume X is very small. Okay, therefore, C minus X, bukan C, kita spesifik dah. Okay, 0.15 minus X macam 0.15. Okay. So, kalau kita assume macam tu, kita akan dapat X squared divided by 0.15 equals to 1.8 times 10 negative 5. So, you will get your X equals to 1.643 times 10 negative 3. Okay? So, sekarang ni kita dah dapat X. Kita bolehlah check assumption tu. Sama ada ikut ke tak 5% rule tu kan? Okay, bila kita checking assumption, okay, X over C times 100%. Okay, X kita adalah 1.643 times 10 negative 3 divide by 0.15. Okay, times dengan 100%. So, you will get the percentage dia 1.1%, which is less than 5%. So, kita boleh assume lah. So, kita akan teruskan. Kita dah dapat X kita lah sebenarnya. So, kat sini kita tahu X kita adalah 1.643 times 10 negative 3. So, soalan minta kita cari concentration OH minus. So, basically, kita dah tahulah X sama dengan OH minus. So, kita just masukkan saja. Okay, concentration OH minus sama dengan X sama dengan 1.643 times 10 negative 3 molar. Okay, and then dia minta kita cari pH pula. Kita dah tahu, kita cuma tahu concentration OH minus kan. So, kita boleh guna cari POH lepas tu tolak. Okay, so kat sini POH sama dengan negative log OH minus. Okay, masukkanlah negative log 1.643 times 10 negative 3. So, kita akan dapat 2.78. Okay, you will get 2.78. Okay, ni baru POH. Soalan nak apa? Soalan nak pH. So, pH plus POH is equals to 14. Okay, so pH equals to 14 minus 2.78. So, kita akan dapat pH sama dengan 11.22%. Okay. So, dah dapat pH kita. Okay, last kali dia minta kita cari percentage dissociation. Basically sama macam yang atas ni. Cuma kita buatlah. Okay. Untuk cari percentage of dissociation is equals to
X divide by C times 100%. So, substitutekan. Okay, nilai C kita 0.15 times 100%. So, you will get your percentage dissociation equals to 1.1%. Basically, sama macam atas tadi. Basically, method ni sama macam kita guna untuk checking assumption lah. Tapi saya tulis lagi sekali kat bawah. Supaya sebab menjawab soalan lah kat sini. Okay. So, dah dapat OH minus punya concentration. Dah dapat POH. Dan dah dapat pH. Dah dapat percentage dissociation. Okay. So, tak ada lah. Dah habis. Okay. So, hari ni apa yang awak belajar? Awak belajar apa itu pH, POH, KW dan PKW. Dan dia punya relationship lah. And then kita belajar tu general method untuk kira pH. Okay. Dan juga concentration of H plus dan OH minus lah. And then kita belajar macam mana nak kira the pH value untuk strong acid dan juga strong base. And then last one kita kira pH calculation untuk weak acid dan weak base menggunakan ice table. So, I hope that this video will help you lah to understand this part B lah. So, if you have any question, you can just ask me, okay? So, I will try my best to answer each and every one of you. Alright, so your responsible now is to complete your tutorial question. Buat daripada soalan 1 sampai soalan 14. So, masa hari Khamis nanti, Khamis esok ni, kita akan bincang masa kuliah pengukuhan. Pukul 3 sampai 4. Okay, I think I am going to stop this video until here. So, see you in the next video. So, bye and Assalamualaikum.